I like to do illustrations, mostly watercolor, a few oil pencil. Jim thinks they're good. Pam's favorite flavor of yogurt, which is mixed berry. Jim said mixed berries? Oh, wow. Yeah, he's on to me. Mình thực sự thích một đoạn trích này của bác Haruki Murakami trong cuốn Kafka bên bờ biển, đó là: và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ là bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay sở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc thật ra thì liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng mà có một điều chắc chắn là khi bạn bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn cùng là một người mà đã bước vào đó nữa. Ý nghĩa của cơn bão chính là như vậy. Thực ra là mỗi chúng mình ấy, ai cũng có cơn bão của riêng mình. Người thì lớn, người thì nhỏ. Trong cơn bão đó, chúng mình đã mất mát, tổn thương và vỡ vụn đến nhường nào. Sẽ có lúc mình không tin là bản thân mình có thể vượt qua khỏi cơn bão đó. Nhưng mà mình tin là chỉ cần nỗ lực thêm một chút, cố gắng thêm một chút, chỉ cần bản thân không lựa chọn từ bỏ, thì khi mà cơn bão qua đi, chúng mình sẽ bước ra với một phiên bản khác. Em là duy nhất, anh không thể đánh mất. Đưa mà hướng về em một chút thôi, mà thời gian trôi, em dừng lại. Em nhìn em từ một phút thôi, mà đôi môi mang nụ cười. Dòng suy nghĩ đang còn vắt ngang, nhiều giây trôi qua em thì vẫn đang. Em nhanh chạy ngay đến nơi anh hẹn, mà bài hát em thích vẫn còn phát vang. Chờ em trong đêm và đã bật khóc, ngồi rồi cười khạch như là Batman. Đừng để anh cô đơn như một thằng ngốc, như Joker nhảy trên những nấc thang. Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em. Cơn mưa kêu mà phai, rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên. Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi. Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này. Vậy ngồi son, giày cao gót buổi tối dài gót.
me. We want the same things, we dream the same dreams. Alright, alright. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son. Alright, alright.